রোল কল করছি তোমাদের। রোল নাম্বার 1, Yes, sir. 2, 3, Sir, roll 2. okay, 2, 3, Sir, roll 3. Sir, I mean roll 3. roll 4, Yes, sir. 5, Yes, sir. 6, Yes, sir. 7, Yes, sir. 8, স্যার রুল 8 এর বাসার কারেন্ট নেই স্যার, সকাল থেকে মোবাইল অফ হয়ে গেছে। 9, Yes, sir. 10, Present, sir. 11, Yes, sir. 12, 12 আছো, Yes, sir. 13, Yes, sir. 14, Yes, sir. 15, Yes, sir. 16, 17, Yes, sir. 18, Yes, sir. 19, Yes, sir. 20, Yes, sir. 21, Yes, sir. 22, Yes, sir. 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, 25 আছো, 26, 27, Yes, sir. Sir, 25 এ মাইকে প্রবলেম আছে। 24 প্রেজেন্ট আছে না? আচ্ছা ঠিক আছে। 27 আছো, Present, sir. 27. 28, Yes, sir. 29, 29, 30, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 29 আছো, Yes, sir. 29. আচ্ছা 30 আছো, 31, Yes, sir. 32, Yes, sir. 33, Yes, sir. 34, Yes, sir. 35, Yes, sir. 36, Yes, sir. 7, Yes, sir. 38, Present, sir. 39, Yes, sir. 40, Yes, sir. 41, Present, sir. 42, 42, 42, 43, Yes, sir. 44, Yes, sir. 45, Yes, sir. 46, Yes, sir. 47, Yes, sir. 48, Sir. 49, Yes, sir. 50, Present, sir. 51, Yes, sir. 52, Yes, sir. 53, Yes, sir. 54, Yes, sir. 55, 55, 56, Present, sir. 57, Yes, sir. 58, Present, sir. 59, 59, 60. ইয়েস স্যার। আচ্ছা তোমাদের অন্য ব্যাচের একজন ছিল, রোল কত জানো বলতে পারবা? Sir, আমার 26, sir. বলছি অন্য ব্যাচের কে আছে এখানে একজন? স্যার 14 ব্যাচের 18 রোল। 40 আজকে নাই মনে হয় না? না স্যার। আচ্ছা 14 ব্যাচের 18। আচ্ছা যারা অ্যাবসেন্ট তাদের রোলটা একবার বলছি দেখো আছো কিনা। রোল 8, 16, স্যার রোল 16 আছে স্যার। 16 আছো, 26, Yes, sir. 29, Sir, 29 আছে, sir. আচ্ছা 42, তো 42 স্যার নাকি মাইক সমস্যা স্যার? আচ্ছা জি, sir. 42 করছি, Yes, sir. Yes, sir. 42 আছে। আচ্ছা 55, 55, 59, স্যার 59 স্যার 59 আছে স্যার। 9 আছে। সো রোল 8 এবং 55 অ্যাবসেন্ট। ওকে এইটার স্যার ফোনে চার্জ নাই, জয়েন দিতে আচ্ছা পারতেছে না। ঠিক আছে ফাইন। তোমাদের নেক্সট ক্লাস টেস্ট মানে তোমরা 2 তারিখে দিবা বলেছো রাইট? জি স্যার নেক্সট উইক মঙ্গলবার। 2 তারিখে বাকি সিলেবাসের উপর ওটার ম্যাটেরিয়াল কি দেওয়া হচ্ছে তোমাদেরকে? নোটগুলা না মানে স্যার। ডিরেকশন প্লেন ওগুলা দেওয়া হয়নি এখনো? না স্যার। আচ্ছা সিয়াল আমাকে রাতে একটু মনে করাই দিও আজকে, হ্যাঁ 10টার পরে, 10টা বা আচ্ছা, 11টার দিকে একটু মনে করাই দিও রাতে, হ্যাঁ 11টার দিকে ফোন দিয়ে, তাহলে আমি দিয়ে দেবো। আমরা আজকে হিস্টোরিওগ্রাফিক প্রজেকশন শুরু করব, নিউ চ্যাপ্টার। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? জি স্যার দেখা যাচ্ছে। So it's look little messy, but once you understand, you can easily figure out how it works. So it will not be that difficult. So what you see here, all dots present actually various crystallographic planes. Like, you know, this is the 001 plane, this is 010 plane, the plane perpendicular to y-axis, right?
and 0, 1, but 0 is the plane perpendicular to y-axis, but in negative axis, right? So to understand this stereographic projection, you must be able to visualize any plane, especially with simple indices. Then you can understand actually how this stereographic projection works. So we'll see step by step how this projection is made, and then we'll try to understand why and how we use this stereographic projection. So this looks messy, but we don't need to look into it now. For now, later on we'll check details. So first, if you were to give an introduction, what is stereographic projection? Okay. So here you see the angular relationship among crystal faces, crystal edges, zones, and crystallographic symmetry elements cannot be accurately displayed by perspective drawing. So what does it mean? The first thing is, what is crystallographic phase? Crystallographic phase means crystallographic plane, right? Clear? Okay. So, for example, 100 plane. Which one is the 100 plane? Tell me. Which one is the 100 plane? Sir, x-axis. X-axis. That means the plane perpendicular to x-axis, right? 100 is the plane perpendicular to the x-axis. And what is the 010 plane? Plane perpendicular to the y-axis, right? Okay. Yes, sir. Now you'll understand any plane can be presented by the perpendicular to this plane. Clear? Any plane can be presented by drawing a perpendicular to the plane, because 100 plane, if we say, okay, 100 plane is perpendicular to x-axis and 010 plane is perpendicular to y-axis, right? So in that case, you see the both axes can represent these two planes, because what is the angle between 100 and 010 plane? 90 degree, right? Yes, sir. At the same time, what is the angle between x and y-axis? 90 degree. X-axis Yes, means sir. 100 direction, y-axis means 010 direction. So do you understand that 100 plane and 100 direction, they somehow represent each other, one another? Clear? 100 direction represent 100 plane, 200 plane, 300 plane, 400 plane. 100 direction represent all the planes perpendicular this direction, and 200 direction represent all the planes uh, parallel to 010, 020, 030, like that. Okay. Okay, in just 1 minute, I'll be back.
Okay, so I'm back. So can you see it now? Slides. Okay, slide দেখা যাচ্ছে এখন? Yes, sir. Okay, so you see, like, so the relationship between faces and directions are same thing. So একটা বিষয় ক্লিয়ার হয়ে যাও যে 100 প্লেন এবং 100 ডিরেকশন দুইটাকে আমরা একটা পয়েন্ট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, because basically the all angular relations between planes and directions are same. 100 plane and 100 and 010. If the direction angle between the planes is 90 degree, the angle between the direction will be 90 degree. So that means any plane can be presented by a direction which is perpendicular to this plane. Clear? Okay. So what is zone axis? I already told you. Zone axis is the line that is like that is shared by all the planes. For example, 100, 010, 200, all these planes have a common direction, that is z axis. So that is the zone axis for all those planes. Basically, this is you will understand when you will go through details of XRD. Until that, you can ignore this one. And crystallographic symmetry will study later. Okay, how many weeks you have, including this week? How many total week you have left, including this week class? Sir, 5. 5. 5 weeks. So 4 weeks after this week, right? Yes, sir. Okay, that's fine. Okay, that's fine. Okay, so now you know, like, planes are distributed in 3 dimensions, right? So 100, 313, 451, all these are very randomly distributed planes. So it's very difficult to forecast, like discuss how those are related or anything. That's why we look for some way if we can present in 2 dimensions, and that's the way we did it. Okay, so we need to understand how we did it. So therefore, we need a kind of drawing that will show the angular relations between these planes. And now you'll see that it is very easy then to understand like the density of the plane, the interplanar spacing of the plane, the angle between the planes, among the planes. Those will be very easily calculated from this map. Okay, so that will be very convenient. The real value of the method is attained when it's possible to visualize crystallographic values. Okay, that's nothing. So the nature of stratigraphic projection is easily understood if you consider the crystal is very small. Okay, so the first way we see the crystal planes within the crystal can be represented in which way? First thing is set of plane normal radiating from some one point within the crystal. Okay, I will this is somehow I like told you, you can draw a perpendicular to a plane and represent that plane. From the figure I will explain this more. Just let's see. Question normal. Okay, array of poles on the sphere forming a pole figure represent the orientation of the crystalline plane, indicating the size. Okay, so look at here. You consider this is a small crystal. Okay, this is small cubic crystal. So, and consider a sphere all around the crystal. The crystal is at the center of the sphere. Okay, the crystal is at the center of the sphere, and here you see like here you see like this is the 100 plane, this is 1 bar 00 plane, this is 010 plane, the back the behind is 01 bar 0 plane, this is 001, and this is 001 bar plane. You see, so if you draw perpendicular to the plane, this direction intersect at some points. The sphere is intersected at some point. So you see, we can say that okay, this point, you see, this is a plane in the plane of the computer screen. This is perpendicular plane, horizontal, and this is the vertical plane. Both horizontal and vertical planes are perpendicular to the computer screen. So if we just take this plane, this circle, which is in the plane of the computer display screen, then we say that 001, 100, 001 bar, and 1 bar 00. These 4 points indicates 4 planes. Clear? So this is the way we can, this is called pole diagram. We can present some plane by these points. So do you understand it? So it's very easy.
how we present these things. If we can think these planes, the 1 1 0, 1 bar 1 bar 0, 1 1 bar 0, this is the diagonal plane. So the perpendicular are like this, and these are the poles. So same way, you know, for the octahedral, there are 8 planes. So you can draw the perpendicular, they will intersect at several points. So here you see, like, which direction, which one I should choose. I think this one. See the horizontal section, we have 4 pole, 0 1 0, 0 1 bar 0, 1 0 0, and 1 bar 0 0. If you see, this is the, okay, this is 0 1 0, 0 1 bar 0, 0 0 1 and 0 0 1 bar, right? That means this is y, perpendicular to y axis, and this is perpendicular to z axis. That means which plane it is? Y and z. So 0 0 1 and 0 1 bar 0. That means they took the vertical plane. You see, they are showing this vertical circle. So 0 1 bar 0, 0 1 0, 0 0 1, 0 0 1 bar. So that means at the center of the circle, the perpendicular is drawn along x-axis. That means this is a crystal presentation where you see 1 0 0 here. That means this is x-axis. That's why you got y and plane, all plane perpendicular to the y-axis on the circle. Clear? So if it is x-axis, so this was y-axis 0 1 0, 0 1 bar 0, z-axis 0 0 1, 0 0 1 bar, and you see 0 1 1. These are diagonal planes. 0 1 1, 0 1 1 bar, 0 0, 0 1 bar 1 bar, 0 1 bar 1. Clear? So in this way, all the poles are presented, and this is called pole diagram. So do you have any question about pole diagram? So this is the reference sphere. You just think that all the planes are there. You can draw a perpendicular to any plane and extend that perpendicular line. That direction will intersect some points at the sphere, and those points will represent the poles. So if you take any section, especially any circular section, then you see that all the poles are on that diagram. So this is only pole diagram. We have something to do more. So by the trace, that is another way. By the trace, the extended planes makes in the surface of the planes. Okay, what does that mean? That means like you can present a plane in 2 different ways. One is by drawing the perpendicular to the plane. Another is by extending the plane to make a trace on the sphere. So what does that mean? You see, there are 2 planes. This is one plane and this is another plane. So you can draw 2 perpendicular, right? One is P1, one intersect at P1, one intersect at P2. So these 2 planes can be represented by the perpendicular, these 2 perpendicular, which intersect the sphere at P1 and P2. So the angle between the planes is alpha. So obviously the angle between these two directions will be alpha. Clear? Any confusion? Okay. So another way is, okay, can you extend these planes? If I extend this plane, you see, you will get this one. Clear? If you think that this plane is not small, if you extend it on the plane, it will intersect the sphere on this line, right? At the same way, if you extend this plane, this one, this plane, then you will get the AC circle, right? ACD circle. ACD circle will get you when you will extend this plane, and when you extend this inclined plane, you will get this circle. Clear? That means if you think that these planes are not small, these are large enough to cut the sphere, then these 2 planes can be represented by these 2 big planes, right? Now you see the 2 planes cut the sphere along a circle or some like a circle. Okay. So this is called the trace. That means if a plane is extended, so still these 2 lines, this line is perpendicular to this plane, this line is perpendicular to the big plane. Clear? Now you see the angle between these 2 big section is alpha. Clear? বোঝা যাচ্ছে? কোনো কোশ্চেন আছে? তার মানে দুটো প্লেনের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল যদি আলফা হয়, তুমি দুটো পারপেন্ডিকুলার ড্র করলে তাদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল আলফা হবে। আবার দুটো প্লেনকে যদি এক্সটেন্ড করো বড় করে, তাহলে তাদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল আলফা হবে।
তো আমাদের স্টাডি করার দুটো ওয়ে আছে, একটা হলো যে প্লেন গুলোর মধ্যে ট্রেস যেটা আছে, এটাকে আমরা ট্রেস বলি, সার্কেলকে যেখানে ইন্টারসেক্ট করেছে তাদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল আলফা দিয়ে আমরা মেজার করতে পারি। এট দ্য সেম টাইম আমরা বলতে পারি যে না, সেখানে নাকি আমরা এখানে আসতে পারি যে পারপেন্ডিকুলার গুলোর যে মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল আলফা, সেটা দিয়ে আমরা এটাকে মেজার করতে পারি। তো এখানে দুটো ওয়ের কথা বলা হচ্ছে এই জন্য। বলো। ট্রেস দিয়ে তো আমরা যখন মানে প্লেনটা ইন্টারসেক্ট করে, এই যে একটা দেখতে এলিপ্টিক্যাল বা অ্যাকচুয়ালি সার্কুলার যে লাইনটা, এই বাউন্ডারিটাকে বলা হয় ট্রেস। বাউন্ডারি, এটা হচ্ছে ট্রেস। এসিডি বাউন্ডারি, যেমন এসিডি, এই বাউন্ডারিটাকে আমরা ট্রেস বলছি। এটাকে আমরা ট্রেস বলি, বাউন্ডারিটাকে যে লাইন বরাবর ইন্টারসেক্ট করছে। তো দুটো ভাবে আমরা প্লেস করতে পারি। নাম্বার 2 হচ্ছে ট্রেসের মাধ্যমে, এবং নাম্বার 1 হচ্ছে আমাদের পোল ডায়াগ্রামের মাধ্যমে। তো এই দুটোর মাধ্যমে আমরা নরমালি প্রেজেন্ট করে থাকি। আমরা এখন স্টিরিওগ্রাফিক প্রজেকশনটাতে যাব। যে স্টিরিওগ্রাফিক প্রজেকশন বলতে কি বোঝায়? আমরা এখন স্টিরিওগ্রাফিক প্রজেকশনে যাইনি, আমরা গেছি পোল ডায়াগ্রাম এন্ড স্ট্রেস। উই জাস্ট ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ উই ক্যান represent the planes in a sphere. Okay, now go for stereographic projection, because stereographic projection is actually this one. This is actually stereographic projection. This is not pole diagram. Okay, because why? Can you tell me? Because on a pole diagram you can have only every circle you have only few poles, right? বুঝতে পারছো? তুমি যদি বিভিন্ন প্লেন গুলোকে নিতে চাও, তোমার এরকম অসংখ্য সার্কেল নেওয়া লাগবে, রাইট? তুমি কতগুলো সার্কেল নিবা? যেমন এই সার্কেলের উপরে এই প্লেন গুলো আসছে, আবার 1 এর প্লেন গুলো অন্য সারফেসে চলে যাবে। এই ছবিতে দেখো, এখানে একটা প্লেন আছে, এখানে একটা প্লেন আছে, এখানে একটা প্লেন আছে, তুমি কতগুলো সার্কেল নিবা? বোঝা যাচ্ছে? কোশ্চেনটা কি ক্লিয়ার? তুমি যদি বিভিন্ন ক্রিস্টালোগ্রাফি প্লেন নাও, দেখো এই স্ফিয়ারের উপর অসংখ্য সার্কেল তোমাকে বিবেচনা করতে হবে। যেমন এই 4টা পয়েন্টকে চাইলে তোমার এই সার্কেলটা নিয়ে হবে, যদি এই পয়েন্টগুলোকে চাও তাহলে এই সার্কেল নিতে হবে, এই পয়েন্টগুলোকে চাইলে এই সার্কেল নিতে হবে, আবার এখানে 110 প্লেনগুলোকে চাইলে এই সার্কেল নিতে হবে, আবার এখানে ভার্টিক্যাল সেকশন নিতে হবে, এই পয়েন্টগুলো নিতে হবে। সো এভাবে করে অসংখ্য প্লেন টানা যাবে না। সো আমাকে কি করতে হবে? বেসিক্যালি আমাকে এখন যে কাজটা করতে হবে, এই সবগুলো পয়েন্টই একটা প্লেনে নিয়ে যেতে হবে, এন্ড দ্যাট ইজ স্টিরিওগ্রাফিক প্রজেকশন। সো হোয়াট উই ডু হিয়ার, আমরা এখানে কি করছি? স্টিরিওগ্রাফিক প্রজেকশনটা দেখো যে আমরা কিভাবে করছি। স্টিরিওগ্রাফিক প্রজেকশনটা, it is usually more convenient to measure angle on a flat sheet paper rather than on the surface of a sphere, first thing. So it's very difficult to measure angular distance on a sphere. So we are thinking if we can plot these points on a flat surface. Okay. So the stereographic projection is one of the method by which you can do this. And here the projection plays normal to the diameter AB. Okay, I'll explain. And the surface projected shadows. The pattern may be okay. So what is done actually, you see, okay, first তোমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছো যে যতগুলো প্লেন ড্র করছো তারা কি, এই যে একটু খেয়াল করো তোমরা, মনে করো এটা কি স্ফিয়ারটাকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে না, উপরের হাফ এবং নিচের হাফ, রাইট? ঠিক আছে, এখানে তুমি যত ডিরেকশন ড্র করো তারা কি উপরের স্ফিয়ার কি বিভিন্ন পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে, এটা তো বুঝছো? পুরো উপরের স্ফিয়ারটাকে 3 ডাইমেনশনে বিভিন্ন পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে, এবং নিচের পয়েন্টকে স্ফিয়ার করবে। উপরে এবং নিচে কিন্তু একই, বিকজ 001 যদি এখানে হয় 001 বার হবে। সো উপরের এবং নিচেরটা হচ্ছে একটা একটা, যেমন এখানে দেখো এটা হচ্ছে 1 বার 1 বার 1, 1 বার 1 বার 1, হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে 1 1 1 বার। সো জাস্ট রেসিপ্রোকাল, একটা একটা উল্টো পাশেরটা হবে। এখানে বারবার বাদ দিয়ে 1 বার দিয়ে দিলে 1 1 1 বার। সো উপরের এবং নিচে হাফ স্পেস সেম। এখন উপরের হাফ স্ফিয়ারের যে পয়েন্টগুলো আছে, তো এটুকু তো ক্লিয়ার যে আমরা সকল ক্রিস্টালোগ্রাফিক প্লেনকে যদি প্রজেক্ট করি, এই পুরোটা স্ফিয়ারের উপর অসংখ্য পোল আসবে, রাইট? নাও আমরা দেখছি এই সবগুলো পোলকে কি একটা প্লেনে নেওয়া সম্ভব কিনা। সেটা নেওয়া সম্ভব কিভাবে দেখো, মনে করো দিস ইজ দ্য স্ফিয়ার, ক্লিয়ার? দিস ইজ দ্য স্ফিয়ার। আমরা এখানে একটা স্ক্রিন রেখে দিলাম, বিগ স্ক্রিন, এখানে একটা বিগ স্ক্রিন রেখে দিলাম। স্ক্রিনটাকে আমরা অনেক দূরেও রাখতে পারি, কাছেও রাখতে পারি। আমরা ধরে নেই যে এখানে নর্থ ওয়েস্ট সাউথ ইস্ট একটা সার্কেল, তাই না? এটা একটা ভার্টিক্যাল সার্কেল নিলাম আমরা, স্ফিয়ারটাকে দুটো ভাগে ভাগ করলাম। তা আমরা ধরে নিচ্ছি এই ক্রিস্টালের যতগুলো প্লেন আছে, একটা হচ্ছে লেফট হেমিস্ফিয়ারে পড়বে, মানে NWAC এর লেফট হেমিস্ফিয়ারে পড়বে। আরেকটা ধরে নিলাম যে যতগুলো পোল আছে তারা সবাই NWAC এর রাইট হেমিস্ফিয়ারে পড়বে। ক্লিয়ার? লেফট হেমিস্ফিয়ার অথবা রাইট হেমিস্ফিয়ারে পড়বে। সবাই বুঝতে পারছো? সো একটা বড় স্ক্রিন নিলাম আমরা, যে স্ক্রিনটা হচ্ছে NWAC প্যারালাল, এবং সেটাকে আমরা ঠিক এই ডায়ামিটার বরাবর এই পয়েন্টে বসালাম।
সবাই কি সিস্টেমটা বুঝতে পারছো? এখন দেখো আমাদের সবগুলো প্লেন কি এন্ড কার সাথে যুক্ত, স্ফিয়ারের সাথে? এই স্পেয়ারের সাথে প্লেস করেছো, এটা তো একটা আউটসাইড স্ক্রিন। আমরা যেরকম ক্লাস নেওয়ার সময় স্ক্রিনের মধ্যে প্রজেকশন ফেলছি, সেরকম একটা স্ক্রিন এটা, ঠিক আছে? জাস্ট একটা স্ক্রিন। স্ক্রিনটাকে আমরা স্ফিয়ারের পাশে এনে রাখলাম। এটা দূরে নিলেও কোনো সমস্যা নেই, দূরে নিলে ছবিটা বড় হয়ে যাবে। আমরা প্রজেকশন প্লেন দেখো, প্রজেকশন ওয়ালটা প্রজেক্টর থেকে যত দূরে হয় ছবিটা তত বড় হয়ে যায়, কাছে আনলে ছোট হয়, দ্যাটস অল। সো প্রজেক্টর স্ক্রিনটাকে আমরা এখানে রাখলাম। এখন দেখো NWSE, এটার বাম পাশের স্ফিয়ারে অসংখ্য পোল আছে, তাই না? স্ফিয়ারের উপরে বোঝা যায় অসংখ্য পোল আছে। এখন দেখো আমি যদি এখানে বলি একটা লাইট সোর্স আছে, একটা লাইট সোর্স, সেই লাইট সোর্সটা যদি n এর উপর পড়ে, তাহলে শ্যাডো কি n প্রাইমের উপর এসে পড়বে না? জি স্যার। সেম ভাবে s টাকে ফেলবে s প্রাইমে, w টাকে ফেলবে w প্রাইমে, e টাকে ফেলবে e প্রাইমে। তার মানে NWSE, এই সার্কেলটাকে দেখা যাবে n প্রাইম w প্রাইম s প্রাইম e প্রাইম হিসেবে। এই প্লেনটাকে তুমি প্রজেক্টরটাকে যত পেছনে নিবা, জাস্ট এই সার্কেলটা বড় হবে, নাথিং এলস। ঠিক আছে? n প্রাইম এবং e প্রাইমের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গুলার ডিসটেন্স 90 ডিগ্রি থাকবে, বা w প্রাইম এবং e প্রাইমের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল 180 ডিগ্রি থাকবে, প্রজেক্টরের ডিসটেন্সের উপর ডিপেন্ড করবে না। ক্লিয়ার? সো এই প্রজেক্টরটা যদি আমরা বলি, তাহলে NWSE এটাকে একটা সার্কেল হিসেবে প্রেজেন্ট হবে না? ইয়েস বোঝা স্যার। যায়? এখন বলো তাহলে এই হাফ হেমিস্ফিয়ারে যত পয়েন্ট আছে, প্রত্যেকটা পয়েন্ট তুমি যদি লাইট সোর্স দিয়ে দেখো, দেখো লাইট সোর্স দিয়ে পি পয়েন্টটা পি প্রাইম হিসেবে প্লট হবে। তাহলে এই হাফ স্ফিয়ারে যত পয়েন্ট আছে সবাই কি এখন এই সার্কেলের উপরে কোথাও না কোথাও এসে শ্যাডো ফেলবে না? জি স্যার। ইয়েস স্যার। এটাই হচ্ছে এই ছবিটা, বুঝা গেছে? সো একটা হাফ হেমিস্ফিয়ারের উপর যত পয়েন্ট আছে সবাই কি আমরা এভাবে করে শ্যাডো ফেলতে পারি। এবং আমরা বলি এটা 001 হলে বাকি হেমিস্ফিয়ারও 001 একই জায়গায় থাকবে, এটা কোনো ব্যাপার না, দুইটা সাইড যদি ইকুইভ্যালেন্ট। সো বোঝা গেছে এটা কিভাবে তৈরি করা হয়? সো বেসিক্যালি হাফ হেমিস্ফিয়ারের উপর যতগুলো পয়েন্ট আছে, যতগুলো পয়েন্ট উপরে হাফ হেমিস্ফিয়ার, আমরা এখান থেকে লাইট সোর্স দিলে তারা সবাই কি করবে? সবাই রিফ্লেক্ট করে সবাই শ্যাডো ফেলবে এই পাশের উপরে। সো এইভাবে এই হাফ হেমিস্ফিয়ারের সবগুলো পয়েন্টকে আমরা এই সার্কেলের ভিতরে ফেলতে পারবো। সো রাইট সাইড এবং লেফট সাইড একই, যেহেতু ক্রিস্টাল ইকুইভ্যালেন্ট বোথ সাইড। তো আমরা এইভাবে করে যে প্রজেকশনটা তৈরি করি 2 ডাইমেনশনের উপরে, এটাকে আমরা বলবো স্টিরিওগ্রাফিক প্রজেকশন। এখানে একটু ডিটেইল লিখে দেওয়া আছে, এখানে ডিটেইল লিখে দেওয়া আছে। এখানে দেখো কিভাবে প্লেন গুলাকে নিয়ে আসা হচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে যদিও ওরা এটা একটু ডিফারেন্ট ভাবে করেছে, ওরা এটা একটু ডিফারেন্ট ভাবে করা হয়েছে, এটা একটু ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ। আমরা বলেছিলাম এখানে লাইট সোর্স থাকবে, রাইট? আর এখানে থাকবে স্ক্রিনটা, কিন্তু ওরা অন্যভাবে করেছে। ওরা এখানে লাইট সোর্স দিয়েছে ঠিকই, ওরা স্ফিয়ারটা এখানে না দিয়ে স্ফিয়ারটাকে দিয়েছে মিডলে। যদি এখানে দিত তাহলে এই হাফ স্ফিয়ার গুলা এখানে আসতো, আর এখানে যেটা করেছে ওরা উপরের হাফ স্ফিয়ারের পোল গুলা দেখো ক্রিয়েট করছে এখানে, বুঝতেছো? একই কনসেপ্ট। তুমি যদি মিডলে স্ক্রিনটা বসাও তাহলে উপরের হাফ স্ফিয়ারের সবগুলো পোল হবে এই প্লেনের উপর, আর যদি প্লেনটাকে তুমি এখানে বসাও তাহলে নিচের হাফ স্ফিয়ারের পয়েন্ট গুলো আসবে পোলের উপর। ক্লিয়ার? তো বেসিক্যালি এভাবে করে আমরা প্রত্যেকটা প্লেনকে আমরা নিয়ে আসতে পারি স্টিরিওগ্রাফিক প্রজেকশনের উপরে। আচ্ছা, আমরা আজকে এই পর্যন্তই রাখি। আমি কিছু নোট খুব দ্রুত দেওয়ার চেষ্টা করি, তোমাদেরকে একটু দেখি পারি কিনা, আজকে পারবো কিনা জানি না, নাহলে কালকের মধ্যে। এরপর আমরা আবার কন্টিনিউ করবো। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই। স্যার সিটি সিলেবাস কি আজকের টপিকের আগে পর্যন্ত আজকে যা যা পড়ানো টপিকের হচ্ছে? আগে পর্যন্ত, রাইট? আজকে টপিকের আগে পর্যন্ত হবে। ঠিক আছে, আর তোমরা স্টিরিওগ্রাফিক প্রজেকশনের জন্য এমনিতে কার্নিসেলের বইটা ইজি হবে। হ্যাঁ, ওখান থেকে দেখতে পারো, ওখান থেকে পড়ানো হচ্ছে সরাসরি। সো বুঝতে সুবিধা হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।